Let the people learn. India, the subcontinent, is full of people, over 1 billion. 73% of the Indians live in rural villages. People of India belong to diverse cultures, over 2,500 major people groups or ethnic communities. Each of these communities has their own heart language. They speak over 400 languages and about 1,600 dialects. Among these languages, only 22 are officially recognized as regional languages in India. Though 72% of the people are said to be literate, illiteracy is a major challenge in India. Literacy is rare among most of the adult, poor, rural villagers and tribal population of India. As per the latest records available, the literacy rate in urban India is 79.9%, while the literacy in rural India is only 58.7%. There is a greater disparity in the female literacy rate, where it is 72.9% in urban India, but only 46.1% in rural India. Many people and communities in India still live in the oral tradition. Many of them have not gone to a school. They do not make sense of a newspaper or do not read a busboard when they need to travel occasionally. This is true of the urban poor too. Most of these slum dwellers or the homeless were never educated and do not send their children to schools even today. It is in this setting the Literacy India Trust was formed in 1984. The movement, which was initiated by the late Dr. Joyce M. Scott and William Scott, is spreading across the rural India, making many literate. As they read and write, their lives are transformed. Adult literacy. LIT's adult literacy program concentrates on the least literate people in our country. Each literacy project will last for 10 months and work through 5 or more centers in that area. Educated individuals among the people are identified and trained as literacy teachers. These teachers work with the community with the help of well-developed primers and literacy materials. படிக்க வேண்டும் நாமும் படித்தவரை போல் வாழ வேண்டும் படிக்க தெரியாததினாலே நம்ம ஏமாந்தது போதும் போதும் படிக்க தெரியாததினாலே நம்ம ஏமாந்தது போதும் போதும். என் பேர் உதயகுமார். என் சொந்த ஊர் மோடிக்குப்போம். எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் இருந்துட்டாங்க. நாங்கள் பெங்களூருக்கு வேலைக்கு போயிட்டோம். அங்கேருந்து வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கினேன். மேரேஜ் பண்ணி போய் நிறையா சம்பாதிச்சு நல்லா குடிச்சு எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு வந்து இங்கே வந்து தெரியும் வந்து வீட்டில் சண்டையெல்லாம் போட்டுன்னு வந்துட்டாங்க. நான் வந்து இங்கே மோடிக்குப்பத்தில் வந்து ஒரு சின்ன இட்லி கட்டில் போட்டுன்னு இப்போ இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்த பேருக்கு திருந்தி இப்போ நல்ல மாதிரி இருக்கிறேன். இந்த முதியோர் கல்வி எனக்கு ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக அமைச்சிருக்குது. The adult literacy program of LIT is strategic. It delivers the enslaved, enlightens the ignorant, and impacts their young generation. The neo-literates get excited about education and also enroll their children to schools. Pushpa was unkept, ignorant, illiterate and addicted to chewing pan as she took care of a herd of goats to make a living. The adult literacy program that came to her village transformed her, her family and everything around her. Pushpa is just one among several scores of people in the village whose lives had been changed significantly. இந்த முதியோர் கல்வி நடத்துனதுனால எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது இருந்தது. கூட தெரியாது, ஒன்றாவது கூட படிக்கல. நைட்டில் ஒரு ஹவர் கற்றுன்னு வந்ததுனால எனக்கு எல்லாம் பஸ்ஸு நம்பர் கூட அதுக்கு முன்னாடி தெரியாது இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி யார்கிட்டும் ரொம்ப பேச மாட்டேன், பேசவும் தெரியாது, அது போல் இருந்தேன். இப்போ வந்து நான் அந்த முதியோர் கல்விக்கு போயிட்டு நல்லா சுத்தமாக குளிக்கிறேன்,
நான் சந்தோஷமாக நிம்மதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கிறேன். எங்கள் வீட்டுக்கார் குடிப்பார், அடிப்பார், அதுக்கு முன்னாடி பயங்கரமாக சித்திரவதைலாம் பண்ணுவார். The Panchayat president in the village happened to see the literacy class. He was very much attracted by the motivational song. He and his wife did not delay to become part of a literacy class in the village. It was the beginning of a series of developmental changes in the village and transformation to many families. இந்த கல்விக்கு தான் முக்கியம் எங்களுக்கு. இந்த கல்வி ஏற்பட்டதுனால எல்லாம் தெளிவு வந்தது. தெளிவு வந்ததுனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா விரைவிப்பு அதிகமாகவும் ஆகிப்போச்சு. இன்னும் நம்ம முன்னேற்றமாக ஆகணும், இந்த முன்னேற்றமாக செய்யணும், நம்மளுக்கு அவங்களால நம்மளுக்கு ஒரு பொழப்பு கிடைக்கணும், ஒரு லோனு வாங்கி தந்தால் ஒரு ஆடு மாடு வச்சு பயன்படுத்தினாக்கா நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு முன்னேற்றமாக வரும் அப்படின்றதுனால எங்கள் பெரியவங்க கிராமத்துங்களை அத்தனை பேரும் கல்வி முக்கியம், கல்வி தான் எங்களுக்கு முக்கியமாக கண்டி எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது, கல்வி இல்லாத நாங்கள் எதுவும் வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லிக்கின்னுக்கிறாங்க. There are 5 adult literacy classes going on in this area. Illiterate men and women come join the night class with much enthusiasm. Since 1984, over 3,200 adult literacy projects were conducted at about 19,600 centers. Through these projects, more than 25,000 teachers were trained. They in turn helped 579,000 people to begin a new way of life by learning to read and write. Village Literacy Rehabilitation Project, VLRP. In addition to developing literacy, LIT works towards uplifting communities through the Village Literacy Rehabilitation Project. This social project empowers a village community by training them in life skills, income generation and self-employment. It also encourages them to mobilize themselves through self-help groups. The project gives them opportunities for self-sustenance and improving their living conditions. Since 1995, through 54 rehabilitation projects at more than 2,200 centers, 67,000 people were trained in literacy. The neo-literates are also oriented against drugs, alcoholism and serious sicknesses. The VLRP has been instrumental in bringing transformation to several village communities. Through both these programs, about 650,000 people were trained through adult literacy learning methodologies. The success of LIT's village literacy projects is evidenced by the improvement in their lifestyles, development in the village and the increased attendance of their children at schools. Our target fields range from the urban poor in the backyard of cities to the poor laborers in rural villages and the least of the native tribes in a remote hills. The adult literacy program of LIT indeed is educating the illiterate, enlightening the ignorant and empowering the enslaved for a much better life. We adopt illiterate villages and work in cooperation with the village leadership, giving basic literacy, initiating a desire for further education, laying foundations for self-development. We move on to the next needy village. Dear friends, illiteracy is the major problem for the nation of India. The poor still live in poverty because of illiteracy and ignorance. We invite you to join us in bringing transformation and development to the nation of India. Thank you. You can partner with us to reach out to many more illiterate people. You can sponsor a village literacy teacher. You can support a village
adult literacy project. You can partner with a village rehabilitation project. Join hands with us. Together, we can make meaning to millions. Contact us for more information. Literacy India Trust, number 67, Baraka Road, Post Box number 1037, Kilpauk, Chennai 600010.